Hello, my dear viewers, my dear students, boys and girls. Today's arrangement is very unique because many of my students have requested me from different corners that I should deal with one word substitution for a group of words for writing advanced English, for writing pedantic English. However, let us start our lesson. If you can use all these words or vocabularies, your English writing will be enriched, and I think you will be able to enhance your writing capability. For example, first example is one long wandering journey. One long wandering journey. দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও যাওয়া বা ভ্রমণ করা, এইটিকে যদি আমরা সিঙ্গল ওয়ার্ডে প্রকাশ করি, দ্যাট উইল বি ওডিসি। I am teaching or discussing in the bilingual method because this is for IBPS exam, CGL exam, SSC, PSC, railway, bank, what not, and for pedantic writing. Okay, a long wandering journey, that is Odyssey, Odessey. Number two, a story not based on realistic character or situation. একটা গল্প যেটি কোনো বাস্তব চরিত্র বা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়, সম্পূর্ণটাই কাল্পনিক, that is based on imagination. It is called fantasy. A story not based on realistic character or situation, that is called fantasy. I have selected some words which are very common for any kind of competitive exam. Remember it. My third example is personal reminiscences in a narrative form. Personal reminiscences in a narrative form. কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ যেটি বিবৃতি আকারে লেখা হয়, কোনো এসে আকারে, কোনো রচনা আকারে যখন ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ লিখিত হয়, তখন তাকে এক কথায় বলা হয় in a single word memoir. MEMOIR, memoir. Now come to my fourth example. The manner of operating or proceeding, অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে আমরা একটা কাজ করি বা এগিয়ে চলি, it is actually the court term. এটা আসলে আদালতের টার্ম, উকিলরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে। মোডাস অপারেন্ডি, মোডাস অপারেন্ডি অর্থাৎ কোনো চোর বা ডাকাত বা কোনো যে কোনো লোক যে কোনো পদ্ধতিতে, বার্গলার যে পদ্ধতিতে সে কাজটা করে থাকে, সেই পদ্ধতিটাকে আমরা ইংরেজিতে এক কথায় বলবো মোডাস অপারেন্ডি। Okay, now come to the fifth example. Fifth example is seems to be true or real at first sight, that is called prima facie. It is also the term of an advocate, it is also the term of a pleader,
It is also the term of a barrister prima facie. Seems to be true. অর্থাৎ অ্যাপারেন্টলি বাহ্যিকভাবে দেখে মনে হচ্ছে সত্যি কথা, অর রিয়াল অথবা বাস্তব, অ্যাট ফার্স্ট সাইট, প্রথম দেখাতে। দ্যাট ইজ কল্ড প্রাইমা ফেসি, সরি PRIMA, that is called prima facie. Clear? Now come to the sixth example. Let us clean the board. Number 6. Number 6 is, after prima facie, a full-size model of a complete partial human figure. A full-size, SIZD, a full-size model of a complete or partial human figure. A full-size model of a complete or partial human figure. অর্থাৎ একটা সম্পূর্ণ বা অংশত মানব মূর্তি বা মানুষের মূর্তির পূর্ণ অবয়বের একটা মডেল, পূর্ণ মডেলকে আমরা এক কথায় কি বলি? In a one word, we call it mannequin. For example, mannequin, MANEQUIN, mannequin. Okay. Number 7, a false written statement to damage a person's fame or repute. A false written statement, to damage a person's fame, or repute. Okay? A false statement, একটা মিথ্যাচার, একটা মিথ্যা কোনো স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি, to damage a person's fame or repute, একটা মানুষের খ্যাতি, তার সুখ্যাতিকে ড্যামেজ করার জন্য, ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যখন একটা মিথ্যাচার করা হয়, সেই মিথ্যা স্টেটমেন্টটাকে আমরা বলি লাইবেল, LIBEL, লাইবেল। Clear? Mannequin, libel. Come to the eighth example. A written attack using human to provoke contempt. A written attack using humor to provoke contempt,
contempt, to provoke contempt. What is the meaning of the group of words? A written attack, একটা লিখিত আক্রমণ, ইউজিং হিউমার, একটা রসিকতাকে ব্যবহার করে একটা লিখিত আক্রমণ, টু প্রভোক কন্টেম্পট, মানুষের মনের মধ্যে ঘৃণা, দেশ ইত্যাদি জাগিয়ে তোলার জন্য। কেমন? এটার সিঙ্গেল ওয়ার্ড, ইটস সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইজ ল্যাম্পুন, LAMPOON, lampoon. Then what is lampoon? Lampoon is a written attack using humor to provoke contempt. Come to number 9. Number 9. Let us start. That cannot be pacified. That cannot be pacified. Okay? That cannot be pacified. এর মানে হলো যেটাকে সন্তুষ্ট করা যাবে না, যাকে অ্যাপিজ করা যাবে না, অর্থাৎ যাকে শান্ত করা যাবে না, এমন জিনিসকে কি বলি আমরা? আমরা বলি ইমপ্ল্যাকেবল। ইমপ্ল্যাকেবল, PLACABLE, implacable. Then what is implacable? Implacable is a word that suggests or that means that cannot be pacified, যেটাকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারবো না, শান্ত করতে পারবো না। ওকে, নাও কাম টু দ্য 10th example. Let us clean the board. Let us clean the board. 10th example. 10th example is that cannot be troubled or worried easily. That cannot be troubled or worried. That cannot be troubled or worried easily. What is the meaning of the group of words? That cannot be troubled or worried easily. যাকে আমরা সহজে কষ্ট দিতে পারবো না, দুঃখ দিতে পারবো না, তাকে ইংরেজিতে আমরা কি বলি? এক কথায় ইম্পার্টেবল। IMPERTURABLE, imperturbable, imperturbable, sorry, imperturbable, imperturbable, IMPERTURABLE, imperturbable, imperturbable. That means that cannot be troubled or worried easily. যাকে আমরা সহজে কষ্ট দিতে পারবো না, দুঃখ দিতে পারবো না, তাকে সিঙ্গেল ওয়ার্ডে আমরা কি বলবো? imperturbable. Please commit to your memory the spelling of the word IMPERTURABLE. Okay? Now let us come to the 11th example. 11th example is a person who deceives others pretending to be a right person. A person who deceives
A person who deceives others pretending to be a right person. Pretending to be a right person. Okay? It means একজন ব্যক্তি যে প্রতারণা করে, to deceive means প্রতারণা করা, to cheat, যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতারণা করে, pretending to be a right person, নিজেকে সঠিক ব্যক্তি বলে ভান বা ছল বা চাতুরি করে অন্যদের ঠকানোর চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তিকে আমরা এক কথায় কি বলি? ইম্পোস্টর। ইম্পোস্টর। ওকে? ইম্পোস্টর। IMPOSTOR. Then what is impostor? Impostor is a word that suggests a person who deceives others pretending to be a right person. Clear? Now I am going to give you the last word. I am going to end my lecture. For example, impossible to enter or capture. Number 12. Impossible to enter or capture a building or a place or a mansion. Impossible to enter or capture a building or a place or a mansion because it is strongly built. Because it is strongly built. Okay? What is the meaning of the group of words? Impossible to enter or capture a building. অসম্ভব, যেটা খুবই অসম্ভব, কোনো বিল্ডিং, কোনো স্থান বা কোনো অট্টালিকাকে ভিতরে প্রবেশ করা অথবা সেটাকে দখল করে নেওয়া, বিকজ ইট ইজ স্ট্রংলি বিল্ট, কারণ এটা শক্ত সমর্থভাবে তৈরি। What should be the single word? Impregnable. 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 It is impregnable. 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 Then what is the meaning of impregnable? Impregnable means durbhedyo. Durbhedyo. Impossible to enter or capture a building or a place or a mansion because it is strongly built. Let us end here. Let us end my lecture tonight. I have given you 12 words which are very, very, very probable for any competitive exam like IBPS, CGL, SSC, PSC, WBCS, IAS, IPS, whatever you think. And moreover, when you are going to write good English, when you are going to write pedantic English, you will have to use all these words. Otherwise, you will not be able to write good English. Stay safe, stay well, avoid mass gathering, use your hand sanitizer and mask. And don't forget to subscribe my channel, my dear boys and girls. If you think that my video will be benefited or will give you benefit,
to some extent. Okay? And I shall be encouraged and enthused to give you more items on grammar, basic grammar and advanced writing. Thanking all of you.